Hello and welcome. This is a recap session. In this, we will recall all the words and phrases we have learned in the lesson with a quick recap. It is absolutely delicious. C'est absolument délicieux. C'est absolument délicieux. And what about c'est absolument délicieux? And what about I think it is delicious? Pour moi, c'est délicieux. Pour moi, c'est délicieux. What about I think it is fantastic? Pour moi, c'est fantastique. Pour moi, c'est fantastique. Now let's do some reverse translation from French to English. How would you say c'est absolument beau? C'est absolument beau. It is absolutely beautiful. What about pour moi, c'est absolument beau ici. Pour moi, c'est absolument beau ici. I think it is absolutely beautiful here. How would you say pour moi, c'est bon? Pour moi, c'est bon. I think it's good. And what about c'est très bon pour moi? C'est très bon pour moi. It's very good for me. How would you say ce n'est pas pour moi? Ce n'est pas pour moi. It isn't for me. And what about ce n'est pas très beau ici? Ce n'est pas très beau ici. Meaning it isn't very beautiful here. Now again we will do how would you say it isn't good here? Ce n'est pas bon ici. 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 How would you say it is absolutely fantastic? C'est absolument fantastique. C'est absolument fantastique. What about it's here? C'est ici. C'est ici. Here is another sentence. It isn't good here. It is absolutely fantastic. Ce n'est pas bon ici. C'est absolument fantastique. Ce n'est pas bon ici. C'est absolument fantastique. How would you say it isn't fantastic? Ce n'est pas fantastique. Ce n'est pas fantastique. Or what about it's good? C'est bon. C'est bon. Here is another sentence. It is extraordinary here. C'est extraordinaire ici. C'est extraordinaire ici. That's all about today. Thanks for watching that video, guys. If you enjoyed watching, hit the like button and also hit the subscribe button down below for more amazing videos and updates, and don't forget to press the bell icon so you get notified whenever I post a new video. Thank you so much and keep learning.